Tikulandeni ku program ya Mentalk lero nditu tikale tikucheza nkhani zokhudzana ndi parenthood kuti kodi kulera ana kholo limayenera kupanga chani pali zinthu zingati zofunika kuti kholo lipange kuti likhale ndi nthawi yopambana yomulera mwana ndi tsiku la lero mu studio muno ndili ndi Justin Majawa amene ndithu amapanga run Center for Parenthood ndinofuna timve zambiri kuti kodi ambiri amene kuti zimaphweka kukhala bambo kapena kukhala mayi komanso ndizovuta kukhala kholo ndi tifuna timve kuti kodi ana masiku ano akuleredwa motani tamvako ndithu nkhani mbuyo muzimene makolo akupezeka kuti akupanga abuse ana kapena ndithu kuti kuwalera ana mwankhanza komanso pali ena akupanga zinthu zoti zodabwitsa kwambiri pa ana mathungu madabwitsa kuti kulera ana kwa masiku ano ndikumene kuku ndi tinayi ndi mwayo kuti Amajawa abwera mu studio muno kuti atilongosoleza mbiri monga iwo kukhala mkulu wa Center for Parenthood. Tikulandireni ku Mentalk. Ziko kwambiri. Ziko. Nkhani imene tabwera kuti tizakambe tsiku la lero ndiyokhudza parenthood. Mchizungu timati mwina kuti kholo limatha kukhala amene kaleredwe ka mwana kuchokera kwa kholo limayenera kuchita zodani. Mbuyo mu osatiso mbuyo mu koma chapo mpano tamva ndithu nkhani zambiri zokhudza makolo amene kukhala ngati kulera ana kukuvuta pang'ono. Ena amapanga abuse ana, makolo akayambana zimakathera kwa ana. Ena akuona ngati mwina moyo kuvuta kwambiri masiku ano ndi akuona ngati anawa ndi basa busy ena akumakataya ana aja kuchire kuli Center for Parenthood kweni madani. Ziko kwambiri Mr. Kaluwa ndine Justin Majawa ndimayang'anira bungwe lochedwa Save Orphans Ministries ndi bungwe lomwe lidayamba 1996 kwambiri kuyang'ana ana amasiye ndi ana ovutika so katikati mwa bungweli ndi momwe muli Center for Parenthood kachigawo kena kofuna kukuza so nkhani yokhudza kulera ana ife kuchokera kuti mapanga za ana amasiye ndi ana okhudzidwa zosowa zathupi koma kenako zaka zingapo zadutsa zitayamba kuphunzira kuti nthawi zambiri mwina tumaongola mbatata itakula kale so polima mbatata pali zinthu ziwiri pali mbewuyo ndi palinso mlimi zonse ziwiri zingati zilibe coordination kuti zikuyenda bwanji zikhalanso zoonongera so ngati mlimi anga angodzala mbatata osapalira osayang'ana osasamalira sikuti mbatata chifukwa chakuti ndi mbewu yabwino ndi ichita bwino chimodzimodzi ngati mlimi akhoza kuyikapo nthawi yake olima koma ngukatenganso mbewu ya mbatata yosadziwika bwino sangachite bwino so pano tayamba machita chidwi kwambiri mkatikati mabungwe lathu la Save Orphans Ministries posachita palikhala lupitira ndi dzina lina la nyuwani kuti Partners in Children kuti tiyambe kuyang'ana tsopano mavuto ali pati zokhudzana zina zomwe taphunzira ndi zakuti chiganizo choti tifuna kukhala kholo sitichiganizira ana ambiri amangofika ngati ngozi kodi zimachita kufuna kupanga plan kuti ineyo chaka chingwera chindifuna ndikhale kholo ino ngati mungafuna kulima mbatata ku mitundu mukaena kupanga chiganizo famu ndikayipeza kuti mbatata ndikayipeza kuti ndikalima bwanji kumeneko maplani onse akuyenera kuti akhalepo so munthu sungovumbuluka lero kuti basi kenako tili ndi mwana tabereka tu mwana pesa kuli ngozi kodi umachitika kuti so koma pali ngozi zina zopewekaso pali zina umakumana nazo ngozi pa nsewu ndio mafusa kuti pano pongozi zachitikazi makamaka chimachitika baba choti chikhoza kupangitsa ngozi koma ngati munthu atapezekaso kuti anali pa foni nkuchita ngozi imene singozi chifukwa anali wopeweka chimodzimodzi kulera mwana ndi zinthu zoti ukuyenera kuti upange chiganizo inu Mr. Kaluwa mwakwatira akazanu ali ndi mimba mwayamba kudziwa panepo kuti tsopano tifuna kukhala makolo moyo wanu uyenera kuyamba kusintha zinthu zomwe mmapanga kale zimene simungapange tiyerekeze ngati akazanu amalawako pang'ono vinyo ndi zinthu zina zakuti zimasintha zimenezo makamakaso mwana akatwabadwa inu simungakachezere kumpira ilo basi ndi ati kuli euro 2024 moyo wanu umayamba kusintha chimodzimodzi akazanu sangakhala pa Facebook ilo akakhala pa Facebook asamalira mwana ndani akozapeza Amajawa makolo ene ndaona akuyendesa ndiponso akuyendesa galimoto ukukufoni manje chonja kuwerenga ndipo ena samatha kukhala pa video
koma nkhani imakhala imene chifukwa kuti sayang'ana kutsogolo kuti chingachitike chifukwa pamoyo munthu umayenera kupanga plani. Mwachitsanzo ngati pali moto, ndikagwira moto ndimadziwa kuti moto ikozi kuotchedwa. So ndikuyenera kudziwa kuti dzanja langa sindingalike pa moto. Ndikuyeneranso kudziwa kuti sindingamayendetse galimoto uku ndili pa foni. Ndikuyenera kudziwa ngati mwana ali apapo agona, tingoyerekeza wang'ono wapano, ali apapo agona ndiye mwamuyika chijama amakonda kuyamwa chichi. Chimene chanso mudzichiyang'ana. So sungakhale pa foni tsiku lonselo mwana mwamuyika chicha. Usanomwe chimene chabasi kuchoka kunsiya singakhale choncho. So zinthu zitenera kuyamba kudziganizira kuti ana tiyambe kuwalera bwanji. Akamakulaso timayamba soganiza madyedwe. Because masiku 1000 amwana atabadwa ndi masiku ofunikira kwambiri. Masiku 1000. Masiku 1000 ndi masiku ofunikira kwambiri, ndi masiku omwe thanzi la mwana limapangika. Mwachitsanzo anzathu wa child development amanena kuti masiku 1000 amene amapangitsa kuti mwana brain yake ikhale yomangana bwino, kapena ikhale ngati udzu wothonya. Mwachitsanzo ngati udzu tikawofolera nyumba umakhala wamasamba othinana kwambiri. Koma mukatenga nsenjere kuti mukafolera nyumba imene izithonya. So ma brain amakhala osiyana molinga ndi momwe ana asamaliridwa. So madyedwe amayenera kubwera. Modi ku school kuchitika mati akulo kanga nzeru zikwavutirako. Zimatha kutenga kuti brain sina pange develop. Brain siri thick. Mitsempa siri thick mmutumu kuti ikumapanga pick up zinthu mwachangu. Zina ndipo tidziyang'ana zimenezo mwana mukhoza khala ndi ana awiri. Wina kuntuma katungire madzi kukabwera. Adati mwatichani paja. Mayamba ndiye wina kupita akubweretsa. So mayamba kuyang'ana zimenezo kuti zimezi zachokera pati. Izi zambiri za izo zimachokera those ages ya mwana ali wang'ono. Ine nimaona ngati kuti akati nyumba bambo head of the family inuyo ndi mutu wa banja ndiye kuti maongolera chilichonse. Kuti mwana ine ndifuna mwana wanga agule motere. Yes. Within the 1000 days. Yeah. Amene amakhala kuti brain yake yopanga develop. So kholo uli ndi kuthekera komu socheretsa mwana uja. Kholo likhoza kusocheretsa mwana. Mwachitsanzo zinthu zambiri zomwe mwana amayankhula pakamwa zimakhala kuti aziphunzira koyamba. Akuti mwana even mwana ali mimba, mwana amayamba kumva chikondi cha amayi, chikondi cha baba. Mwana amayamba tomatha kumva ni miyezi 3 yambira aja kuti awanda dadi. Mwachitsanzo ngati amayi akatamayika mimba, atamayika pa mimba pa dzanja, akhoza kudziwa kuti ndi amayi anga. Inunso ngati mutamayika dzanja lanu pa mimba pa akazanu, mwana akhoza kuyamba kudziwa kuti awanda dadi. So nkhani zomwe timakamba, timayimba nyimbo zanji mwana ali mimba. Timayankhulana bwanji nenda akazanga mwana ali mimba. Zimene ndizofunika zofunikira kwambiri njifaka ndamati ena ambiri amati muzimba nyimbo zabwino. Musamakhale nthawi zonse okhumudwa ndi kumakangana. Ngati kupemphera zipemphera ndichifukwa mwana zimene chikondi amayamba kuchimva koyambirira. Ana ambiri ndoti amabadwa opunduka chifukwa cha zinthu zomwe anayamba kudzimva ali mimba. So zimene environment imene akukhala mayi oyembekezeracha ndiye kuti whatever happens zimathaso kumpanga affect mwana uja. Chifukwa zimene ziyamadzimva amamva kuti zikuchitika kunja kusiza bwino. Ndiyeno kumalawi kunoko vuto limene ndaliona kwenikweni. Ena ndimamva ndithu akuyankhula mwana amalera ndi mulungu. Kandi mawu achikulu amenewo. Komano ineyo zimandionetsa kuti ndi chinthu chonena kuti it doesn't mean kuti pali wina aliyense amene angalephere kulera mwana. Does this mean kumalawi kunoko makolo tikusowekera upangiri wina ndi wina kuti mwana kuti timulere bwino mwana akalakwa timamulanga bwanji mwana kuti akhale ni nzeru timatere tikusowekera patipo chuvuta ndi chani kwene achimwene ukamba za mulungu ndi nkhani zina ine before zina zonse I'm a theologian first. Mulungu amatipatsa brain ndiye amayisira pomwe kuti ukusopana zipangani zisankhonoka. Mulungu sangakupatsa brain ndiye akakulimire ndiye akubweretsere sima ndiye akudyetse. Zinazi amakusiya kuti udzipanga wekha. Chimodzimodzi maleredwe makuzidwa mwana zimenezo zili m'manja mwathu. Komanso kuti mwana akabadwa adziwe kuti umulozereso kwa mulunguyo ndi mphamvu ya makolo. So mukamantengera mwana ku church kuti akadziwe kuti kunja kuna mulungu imene ndi mphamvu yanu. Mulungu sakukwapulani kuti tabweretsani mwana kuti andidziwe. So zinthu ngati madyedwe ndi zinthu zakuti upange chiganizo. Zinthu ngati mwana wanga ndifuna kuti akule motani. Zimenezo zoti upange wekha chiganizo. Ngati mwana adziyankhula zishani. Zimenezo chiganizo.
kuli research ana omwe makolo awo akhala kuyankhulana bwino akuonetsa chikondi anaso amakula mamoyo omwewo mwachitsanzo posachedwa apa tikukambirana nkhani yomwe ndi mzanga wina amandiuza kuti tsiku lina mwana wake anampeza ndi amamfunsa kuti kodi ati mupanga chani iwaja amalemba papepala ndi anauza kuti ndikudya sima ungofuna kukhala sarcastic kumuyankha mwana ungofuna kukhala sarcastic tsiku lina iwo sakubwera anampeza mwana akusewera pa matope ndi anamfunsa kuti upanga chani akuti ndikugona anabwezere chifukwa zinthu izi ndizezonena kuti komano kholo kungova yankho limenelo iwe iya amakwiya koma waiwala kuti iwe ndemwe unayika chinthu chimene mwanayo so mwana amaona zimenezo si mabanjamu ana ochepa akhoza kubwera kwa ine amajawa daddy I want to be like you oh mommy I want to be like you ndi ana ochepa omwe amanena zimenezo kwauza makolo awo. You should get to a point where mwana is admiring you and says, Robert, I want to be like you. Because I want zintu zabwino. Now, mwana cannot say, I want to be like you. When you come home, already weed on yourself, how can mwana say, I want to be like you? No, you come home, you beat your wife, and you speak on top of your voice. How can mwana say, I want to be like you? Those have very bad effect. Okay. As a matter of fact, makhalidwe ambiri ana saphunzira ku school. Amaphunzira nyumba. Because ku school amakhala ku mahours osapitira 5. The best learning and the long-term learning happens at home. Kumene kongoma amaphunzira ana. I have a friend who is just grumpy. Always grumpy. This other day I sat down with him, my conversation after parenthood. I mean, how does this look? And he broke down one day and started telling me a story. Kuti anakula family yote baba yake amamenya, kena baba yake died, sala ni mayake mankuapula mpaka mamanga miendu kunkuapula kuti amve kwa kwambiri. Panopo yeye anakwatira alinde ana follow. He does not relate to the wife, neither does he relate to the children. Now you can see this is not hereditary. This is something he picked up on the way. If one day, that's how he grew up. You know, you are shown love. You display the same love to your children, they are going to grow in the same manner. As a husband, you should make sure you're providing for your family. Komasa as Amaya at that time should know, okay, zakudya zina zofunikira ndichani. Pala what time? That akudya sima what time? 3 o'clock akwenda kudya chani. Madzulo akwenda kudya chani. Because you are trying to build that brain. That brain does not grow from concrete. The brain is that sisi kula kuchokera ku cement here. So there are all those changes that are involved. If I was traveling, I've seen parents, especially in the US, I've seen parents who, if both were working, Nzime would say, or Nzimambo would say, I will take a lesser job, so that I'm home. See, why not just employ someone? Yes, but it is also difficult because the parental care, the care ya muntu oti amagira chifera kurandira ndrama ndiziviti zosiyana. Personally, I don't want to get home one day then ndimve kuti mwana wanga is very attached to anane than my wife. You will be jealous? No, but it would have meant kunena kuti akazanga is not there for her or for him. You see, because remember, Ana Kamakula, they have somebody they look up to. So who do they look up to? Amasirira maid, Amasirira nane, kapenda Amasirira mayake. Amasirira Robert Kalua, or Akusirira garden boy kunja. You've got garden boy, and they think that's a father. So you want to, come, these are not the values that you want. So these are the sacrifices that you make. You know, you make time for Anna. And the good thing is, but these are some of the fears people think, yes, so then you start talking about now school. Ask yourself, Mananga Nufuna Bide school it. You know, Agapuzire Zotan. I bit of school in French. I bit of school because the world now has become small. It's a global village, as they say. So it's okay for Mananu to a bit of school, Amabanga go French, Spanish, or ballet, or Italian.
Now I hear Kulima school in Chinese. It's okay, but those are the things that you start thinking. I take pride in driving my children. Ananga Sapitak school battery. But I take pride in just driving them to school, just 500 meters. just being there for them, drive them when I'm home, drop them at school, go get them at 12. It just gives me joy. And another way, that's how much kubwera ndu gona matsagogo dad take us to school. Take us to school. Ndimona kuti mwina makolo samazitengera kuti bringing mwana ndimene wamakana bafupi. I mean ndimene wamakana bafupi. I need to provide some zina zosiyana. Now that you're saying it plays a role into making sure that you're there for the child, they should take after you than kupanga, taking after someone who is not blood or anything. A parent would argue to say, for this child to be fed by Baba, I need to go and work. Yes, true. That's why my issues are manani. Okay, nani akoza kukalabu koma tikale modani. Asa tisasiye responsibility you say umanayo ya. I would say yes, because the nanny is not a parent. Neither is the teacher or school a parent. There is only one parent. So it is a matter of balancing life. Because so how do you divide the responsibilities among yourselves? So mwachitsanzo upita kunchito ukapeza ndrama. That is a fact. Koma when you're not working, how much time do you also spend ndianako? Okay? It's you make time kutuzigura nchito kunchito ku office. Nchito ukachoka ku office itere kumweko. Chifukwa ukafika kunyumba, this is a different field altogether. Don't bring my computer zichani kumadza kuira nchito kunyumba. It's wrong. No, I'm not saying Sipaji can tell you the chito yakula. Kuma be in the custom of doing in chito office. When you go home, it's about your wife and your children. Basi. Weekend, you have nothing to do. Stay home. Don't create mtima ulendo to sazika bino. Make time for your children. As my this chinkoswe, this shower, you mukumanga mabanja ine agala numukono kunyuma. Mukala ndana mwini wake uku mashawa koma wanu wakutsalira kumbuyo zochitika. That for me is where you ofunika tingoganizira. Where is the cutout? Where do I do this? And where do I do this? Because now at the end of the day, you have Mwana, you have Nchito. Both things have to move together. That you can never neglect the other. So remember, you get Nchito because of boss wabino. Koma uzizi fusa so kunyumba ananga ndiwarera bwanji kutaza kale boss wabino. Because at the end of the day, even mabanja ambira kuvuda, it's where we're coming from. We should remember always we are raising a good citizen of this nation. Now, generation E. Tigambeza generation iri banwe igumaganiza ngari kuti one way of sorting out my issues is committing suicide. Yeah Vulnerable parenting is I've seen Anna as young as 17 committing suicide. 15 yes. Agulenga moyo wao mwana bazaka 15 audziwa yani. So ndiye kuti kumene kuku ana umabanga behave chonchiwo makolo rubali bijimira kuchita ndipo I would say 100% ambira iwo. That's where I'm saying we should open up to the extent that Mwana can start talking to you as a dad. Can your Mwana come to you and say, I'm struggling? Those are the questions that you should be asking. Can the Mwana go to the mother and say, I have a problem. Can we talk? Without feeling good, they are being judged. In talking to a child, the books say, stay away from don'ts. Don't ask them, why did you do this? You should never do this again. No. What you should be saying is, I don't like what you've done. Those are two different things. What did you do? Bringing them down, self-esteem. Because they think, oh, my mom is judging me. My dad is judging me. But when you say, this is not good, I don't like it, then you are talking of an act. More so than attacking the character.
So for Magolo, we have a lot of work. If the child cannot talk to you, there is a problem there. That's one. Number two, the social media is taking a bigger role. It's taking a big toll on bringing a child. Instead of you talking to a child, mwana agalira kutenga chakudya kumpatsa kutenga sweet kumpatsa with a kai mwana akudanda zimene also you think they are going to silence them. You are not talking to them. Now kunyumba chifeti inenda kazanga tonse tribize mwana tablet ishi. You don't even know what they are watching, but you think you are silencing them because you have your important life here, and you don't know what it is. I've seen, there is this big voice that comes on social media, especially YouTube. It says this is jacked. You do this to your parents. You don't do that. If you don't do this, it means you don't love your parents. There is this one voice, this specific one voice. Commanding them. you know, there are cartoons they are leading children to do bad things. Remember the things that we see on social media, especially with the small brains. Those command your voice. So how do you start controlling? How do you become the gatekeeper? You want, see, personal touch is much important than what you hear from the whole world. So ana fika pachapote, they can talk to me, they can talk to you. Even kuyamba kwaphunzitsa, take them to kulima course ana amapangidwa ni mabungo sana siana, the things that you don't do, the things that you do. If you meet somebody panseu and they want to touch you, say no and mukuane. Tiambe kwaphunzitsa ana zintu zinozo. If you have a problem, talk to me. Very painful. So you want to be there, and I'm not saying what if you had talked to them and you could have detoured their mind? Or talk him out of that decision. Because they will not tell you good in different, they will start with the problem. What if you have chance now, Komalizira, there are a lot of young parents, Masiwana. Magola ijibera libo uchuluka mabasi. And sometimes when you look at how they're raising their children, you're like, oh, okay. I mean, what advice can you give Bankanio Lera Ana or Magura Wajiberi about Achuluka Masiwan? This is a big man's play. It's a big man's play. Big man's play. For girls, this is women's play. It's not girls and babies' play. Kulera mwana dinchito yovuta. Ndiwe mwana kumene. You deserve to go back to school. But meanwhile, iweyo ndiwe ko. Number one, your life has been deprived. Number two, the role of you being a parent doesn't click in Sanga. Because you also organization ngati mwana koma ulindi mwana nzako tumyanganire. That is very tough to do. So this, if there are ways, stay away from falling pregnant, because it's not for a child. It's for bigger people who have made up their mind. But the other thing that I'll talk to young men and women, guys, guti apa pali mbaula ya moto ndikagwira ndimapsha. When you sleep with a girl or when you sleep with a boy, you don't even protect yourself. What do you expect? So for me, ndikapezana ndi nyamata oti watsaka 1820 no, it is not. It is not, and we need to stay away from being victims of our own mistakes. We should not do these things. Remember, there is a good world out there for a girl and for a boy. Enjoy those things. No, kunena kuti nthawi zakwana ndikapita uku matero ake ndiawo ndikapita uku kotero ake ndi uko. That should be in the mind. Koyambira konkuno. Don't ever say ndingozi, because it is not.
Chabwino Justin Majawa tathokoza kwambiri kuti unikira zambiri zokhuzana ndi parenthood akasiku yamba kapena ndi kumaliza koma ndiuza kuti pali zina zambiri zimene timafuna taunikire makolo kuti kodi tikamalira mwana zimene akufunika ndi chani ndi Majawa abweraso mu program ya mentor kuti azatiuzenso mbali ina yokhudza kuti kodi tikamafuna kuchita plan kuyambira kuchiyambi kwenikweni lero tangokamba mosanthula kuchita introduce into our topic of discussion, which is very important kuona ndimene zikuchitira masiku ano mene anaena kupangira behave komanso makolo ena mene akuthawira responsibility yana so tipanga program ina imene ndithu Majawa zabweretso kuunika zambiri zokhudza ndithu makolo mene angalere mwana. Ine dzina langa ndine Robert Kalu. Ndatokoza